Okay, ini adalah shawl kate. Material dia Korean chiffon, tapi kita buat piping menggunakan different materials supaya senang untuk dibentuk, senang nak pakai, tak mudah kedut. Even if, let's say kita buka masa nak solat, kita pakai balik, you won't have that thing yang garis-garis because of the piping that we jahit kat sini. Okay? As usual, shawl, Korean chiffon macam-macam cara boleh pakai. I'll just show you the easiest way to wear this shawl. So, how I usually wear this, biasanya kalau pakai matching inner dengan shawl, saya akan just buat macam ni, or dua-dua kat belakang ikat, like that. So ni akan sebetulkan. See? Dia maintain, dia macam stay because the piping dah keraskan the shape of your shawl. Okay, or easy peasy yang saya selalu buat hari-hari kalau pergi office, I'll just do this. Pin satu kat depan. Okay, that macam tu. Sikit, and you're good to go. Terus pergi office, pergi kerja, or keluar makan. See, this is so me, this is so my style. Ataupun kalau mereka yang nak lebih kemas, obviously boleh pakai cara lain. Last one, I'll do this. Okay, pin sini. Okay. Ni kat belakang. Okay, like that. And then senang kan? Senang is also because kau tengok ni, kalau kita tengok ni disebabkan piping ni dia tak macam penyet, and dia tak macam macam melekat macam tu. So dia ada dia punya volume, and it's really nice to stay. So get your kit today. This is Korean chiffon shawl, basic yang perlu ada untuk semua orang pakai tudung. So